I'm just going to have an exercise to see if you are competent. Please. Cheyamo. Sure. Inshallah. നിങ്ങൾ എത്ര % competent ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു? You can write on a paper and just keep it. I'm not going to ask you, but I wanted you to know that. എത്ര % competent ആണ്? Okay. അത് കഴിഞ്ഞാൽ then we can get into the next level. ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് competent? You have self. നമ്മളുടെ self. നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വരുന്നത് സെൽഫ് ആണ്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപെടലാണ്. തേർഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടാലൻസ് ആണ്. Our topic is strategy, talents, results. We are testing ourselves. So, നിങ്ങളുടെ സെൽഫിന് എത്ര % ഗ്രേഡ് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ പീപ്പിൾ എത്ര % ഗ്രേഡ് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ ടാലൻസിന് how will you grade? Because the time is too short, so I'm just going after that. Because ഞാൻ അതിന് സമയം ചെലവഴിച്ചാൽ I may not be able to give the best content after this. But I wanted you to do a serious exercise. Self-realization. നമ്മൾ എവിടെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം. Inshallah. So, with this, I'm getting into the next type. It is self-competence. Yes, self-competence. Yes. That includes talent, right? Actually, you എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ്. Self-competence is not. Self-competence എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കുറിച്ച്. That includes our talent also, right? No. That we have to differentiate. നമ്മൾ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്താലേ നമുക്ക് അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. What is there in self without the talent? Without the talent, yes. What is there in self without the people? നമുക്ക് ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ ഇത്രയും കൂട്ടായ്മയോടുകൂടി നല്ല ശക്തിയോടുകൂടി ആർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ല, മാഷാഅല്ലാ, അത്രയും കളക്റ്റീവ് ആയിട്ട് you are conducting this program or you are conducting your activities. That is because you have a better people in you, isn't it? And I can say that you have a better talent in you. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. Isn't it? You can put 80, 100 out of 100%, 80%, 70%, 60%. It's up to you. But I have a calculation towards the end. I will reveal that calculation, inshallah. Because I wanted you to improve. So I'm going to the next one. So നേരത്തെ നമ്മൾ you പറഞ്ഞു. അതിനെ further ആയിട്ട് drill down ചെയ്യണമെങ്കിൽ we need to know what is inside self, അല്ലേ? സെൽഫിനകത്ത് എന്തുണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയണം, അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താവും? We need to know how smart are you with your body. ശരീരമായിട്ട് നിങ്ങൾ എത്ര സ്മാർട്ട് ആണ്? How body smart are you? എത്ര കൊടുക്കാൻ പറ്റും? Isn't it? It's a question, right? Because we have to serve all over the world. So we have to check our competency. നമ്മൾ കമ്പീറ്റൻസി പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ടാലന്റിലെ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ, ശരീരം പറയില്ല. ശരിയല്ലേ? Thinking smart. How smart are we with our thinking? Are we smart? സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് read, learn, understand. But we never encourage them to think because we give them Google. So they will search. Isn't it? പണ്ടൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് പഠിച്ചത്. നമ്മളൊക്കെ ഡിക്ഷണറി നോക്കി, റെഫറൻസ് നോക്കി, ലൈബ്രറി ചെന്ന് ബുക്ക് നോക്കി, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതി, എന്തും വിവരിക്കാൻ. We never think. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താവും? നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ gets shrinked. We are aiming for international competency. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാപ്തരാവണം, കമ്പീറ്റന്റ് ആവണം.
inshallah. Then number 3 is soul smart. Nama inner self. Nammude മനസ്സിന്റെ അകത്ത് എത്ര വേദന, പ്രയാസം, പ്രശ്നം ഒക്കെ ഒതുക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പ്രയാസം, പ്രശ്നം ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഞാനൊന്ന് പതുക്കെ അതിനൊന്ന് ട്രിഗർ ചെയ്താൽ I can see the emotions coming out. I'm not going to do that. Because I'm here to further strengthen your inner self, not to trigger. But I'm giving you an option how you can get that out, inshallah. Number 2, about people. People, we have 2 things. How smart we are with our communication with other people. നമ്മൾ എന്ത് സംസാരിച്ചാലും we'll have negatives, isn't it? Is that a positive way of communicating, or is it a negative way? Why we need to hurt others? Is it there any verse in the Quran which says that you have to hurt others? Allah says in all the verses with a negative, with a positive, with a punishment, with a blessing. And most of the verses are with empowerment. Isn't it? I know you are more knowledgeable. നിങ്ങൾ എന്നെക്കാൾ knowledgeable ആണ്. I'm not talking to some layman with some. Then number 2, the language smart. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്. കൺവേ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. ഐഡിയാസ് ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം അല്ലേ? If we are looking at international competency, then we have to have the language smartness, inshallah. Alle, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had most of his sahabas to learn various languages as well as various knowledge, right? Isn't it? Are we competent to stand in front of the international community? നമ്മുടെ aim അതല്ലേ? Isn't it? Personal goal as well as, our organizational goal. And number 3, the talents. Talents will എന്താ expect ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ? What do you expect? What kind of, is there any you want to go international organization skills വേണം. Yes. PR skills വേണം. Yes. Knowledge, Yes. funding skills വേണം. Yes. It goes on, right? Yes. Let us see. You need to have logical skills, isn't it? നമ്മൾ ആരുടെ പിറകിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് നിൽക്കണം. അതിന് what we need to have? We need to have the logical smartness so that we don't stand in front of anybody with a bowing head. We will stand like a smart personality, inshallah. Isn't it? Number 2, we really need to admire nature, accept nature, appreciate nature. So the nature will accept us, appreciate us, admire us. Isn't it? Because it is the Creator's creations. Do we do that? നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാറില്ല. We are really amazed by the gadgets. We are really amazed by the technologies. We are really amazed by the artificial intelligence. But we never get ourselves checked. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഒരു just an example. ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ കണ്ണുകൊണ്ട് താഴെ വരെ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരു പവർഫുൾ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് താഴെ വരെ കാണാൻ പറ്റുമോ? The Creator's creations are always the best. So we have to accept that. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് എത്ര തരം systems are working? Digestive system, excretory system, muscular system, circulatory system, respiratory system, nervous system, reproductive system. ഇങ്ങനെ എല്ലാ സിസ്റ്റംസും എത്ര ഭംഗിക്കാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിനെ ഒന്നൊന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? So we really need to think about the nature smart, inshallah. Number 3, visual smart. Yes. But we have an intention. We want it to be internationally spread. So we have to have a vision that definitely, under 10 years, we are going to have our presence all over
So we take that. Isn't it? ഞാൻ പറയുന്നത് യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Yes. So, ഇപ്പോൾ are you clear with this three part? നിങ്ങൾ നേരത്തെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇതിൽ നിന്ന്. Now it is getting different picture. I'm going to get that more complicated. കുറച്ചുകൂടി complicated ആക്കാൻ പോകുന്നു. Are you okay with that? Or can I skip to other one? I can't. Okay. Yes. This is based on the 9 multiple intelligences by Dr. Howard Gardner. Okay? But here there is a word coming, musical. So I am replacing that word with passion. If we learn, if we develop ourselves with smartness, self with passion, what will happen? If we develop ourselves with passion, what will happen? Good results, yes. If we develop our people smartness with passion, what will happen? Good society, yes, definitely. MashaAllah. Because model service society, we have to be a role model service society. അതിന് നമുക്ക് passion വേണം. Am I right? Number 3, the talents. We don't get forced. We do develop our talents because of our passion. Inshallah. What will happen? We can create a better you in you, so that the MSS becomes the better organization. Inshallah. Isn't it? I have one more complicated slide. Can I? Okay. Again, you. Okay. Here you can see R1. It's room number 1. നമ്മൾ നേരത്തെ സോളിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. നമ്മുടെ ഹൃദയം, മനസ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. ആ സെൽഫ്, room number 1, it is about yourself. Do you love yourself? Do you appreciate yourself? Do you thank yourself? Do you forgive yourself? നമ്മൾ അല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ we ask for ourselves, right? Isn't it? But do we do that for ourselves? We say, no, my priority is my kids, my priority is my family. So I always ask for my family. So, are we getting ourselves into arrogant stage? So do we need to clean that room number 1? If we have 4 rooms, in that 4 rooms, 4 muri, adil aditha muri, namada self. Do we love ourselves? Do we appreciate ourselves? Do we thank ourselves? Do we forgive ourselves? If we start loving ourselves, what will happen? We love others, yes. Definitely. With passion we can love others. Unfortunately, we don't love ourselves. നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറേ ഇല്ല. We always look into other things. So first we have to focus on ourselves first. We have to love ourselves. We have to appreciate ourselves. We have to thank ourselves. MashaAllah, Allah has blessed me with such a wonderful soul, wonderful body. So I really need to develop that by loving, appreciating, thanking, as well as forgiving. Right? Number 2, people. Do we love others? Somewhat, not everybody, right? See, what is our intention? For the sake of the Creator, to serve others until death is our intention. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറക്കണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ വെറുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ ഹജ്ജിന് പോകുന്നു. What we say? Oh, please forgive me. You know, അവരുടെ അടുത്ത് മാപ്പ് ചോദിക്കും. ഹജ്ജിന് മാത്രം മതിയോ? It has to be practiced every day, right?
then this society becomes a role model society so that it can reach all over the world, inshallah. Am I creating a spark in your mind or I'm creating a confusion in your mind? Both. Inshallah. I will have solutions at the end, inshallah. So, rule number 2 is about people. I love others. I appreciate others. I appreciate others. Because I wanted their consent. നാളെ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എന്താ പറയാ മലയാളം നന്മകൾ കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ പാവം കൂടി ചുമക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാവുമല്ലേ? അങ്ങനത്തെ ഇതിനെ നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ? Isn't it? So really we have to work on that. I love others. I appreciate others. I thank others. Because of them I am here. I do have some worse past. I'm really forgiving them, the people. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ആയത്. ഞാൻ അവരെ എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, are you talking from the heart or just talking out of expressions? I always say, wallahi, I talk from my heart. I don't have a gap in between. Undengil, you can see me. I know you are all capable people to understand me. If I lie, that is about people. Number 3. There is no number 3, only number 4. Why there is no number 3? Why there is no number 3? Number 3, actually there is a calculation ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു. Number 3 എന്നുള്ളത്, from our birth until today, we accumulate all our emotions. Do we do that? ചെറുപ്പത്തിൽ വിഷമം ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കൊണ്ട് നടക്കും. അത് നല്ല വിഷമം നല്ല ഇതിലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോഴും I remember I still hate him because he did this for me. Isn't it? ചെറുപ്പത്തിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ rule number 4, there is a simple formula. Rule number 1, R1 plus R2 plus R3 equal to R. Okay? 100 minus R equal to R4. You got the formula? R1 plus R2 plus R3 equal to R. 100 minus R equal to R4. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ടാലൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാം നേടിക്കഴിഞ്ഞോ, നേടാനുണ്ടോ, ഇനിയും ഒരുപാട് നേടാനുണ്ടോ? ഒരുപാടുണ്ടല്ലേ? So if your room number 1 is 0.001, if your room number 2 is 0.001, if your room number 3 is 0.001, the R minus 100 minus R equal to 99 point. Yes. So the talents is, we really need to go for it. വയസ്സായി കഴിഞ്ഞു, 45ആയി, 50ആയി, 55ആയി. No, you cannot rest. ഇത്രയും കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. യങ് ജനറേഷൻസിൽ നിങ്ങളുടെ ഗൈഡൻസ് വേണം. ഇനി നേടാനുള്ളതാണ് ഒരുപാടുള്ളത്. ഇതുവരെ നേടിയിട്ടുള്ളത് ഇച്ചിരിയേ ഉള്ളൂ. It is not out of arrogance, please. ഇനി നേടാനുള്ളത് നമുക്ക്, we have to set this all over the world means we really need to work. Develop our room number 1, room number 2, room number 3. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു എന്റെ room number 1 is 90% clean എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവിടെ തെറ്റാണ്. അല്ലേ? Isn't it? I really have flooded with all the nonsense. So I need to clean completely, daily, slowly. Allah accepts the deeds of the mu'min who does consistent deeds. Isn't it? One day we do, the next day we don't do. So we really need to work on that, inshallah. So
So, are you getting that? Rule number 4 is undiscovered. It is yet to discover. It is so big. The world is so big. നമ്മൾ എത്ര സ്ഥലത്ത് ഓഫീസ് വെക്കാം അല്ലേ? നമുക്ക് അറിയാവുന്ന എത്ര പേര് എത്ര ലോകത്ത് എത്ര ഇടത്താ ഉള്ളത്? So we can create something like a 2,000, 5,000, 10,000 hubs all over the world, right? When are you going to have the strategy? When are you going to assemble the talents? And when are you going to have the results? You think strategy, talents, results. Are we competent? We really need to work on that competency, inshallah. Isn't it? Do you feel that I'm talking out of empty words or real word coming from my heart? Let Allah make my word fulfilled. So we have this MSS all over the world, inshallah. A sincere dua from my heart, from the bottom of my heart, inshallah. So, അപ്പോൾ 3 എക്സസൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ ഇല്ലേ? ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ വൺ. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പ്ലീസ്, ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് മോർ ബെറ്റർ തിങ്സ് ദാൻ ദിസ്. So, if you develop this with passion, I want to develop myself. My rule number 1, I need to love myself. I need to appreciate myself. I need to thank myself. I need to forgive myself. If I do it with passion, what will happen? It will get cleaned. The same thing. I love others. The word itself create a passion. Isn't it? I love others. I appreciate others. I thank others. I forgive others. Please. That is my sincere request. Karnam, I really wanted to create an impact. That's why I'm here. A strong impact. എനിക്ക് എന്നെ വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. I wanted to see this organization getting bigger and bigger and bigger, helping all over the world, helping people all over the world with different needs. കാരണം നമ്മൾ ഇന്നൊരു കാര്യം, ഒരുപാട് വാക്യൂം ഉള്ള ഒരു ഏരിയ എന്നുള്ളത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ആണ്. നമ്മൾ പലരും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ റിയൽ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കണ്ണൂർ കോളേജിൽ ക്ലാസ്സിന് പോയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഡയറക്ടർ, അതിന്റെ പുള്ളി ആസ്ട്രന്റെ ഡയറക്ടറാണ്. പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നല്ല സർവീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഐ അഗ്രി, ബട്ട് ഡു യു ഹാവ് എ ബെസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെക്ക്ഡ് ഫാർമ കമ്പനി? അത് കുറച്ച് കുഴപ്പമാണ്, പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഐ സെഡ് റിയലി യു ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ്. നമ്മൾ പ്രശ്നമാണ്, കുഴപ്പമാണ്, ഏതൊക്കെ ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ നമ്മൾ എത്തണം, അവിടെ ചേരണം. വി ഹാവ് ടു ഗിവ് എ ക്വാളിറ്റി service to the people, but you are doing that, mashallah. You are doing that. So we need really to develop our people with passion. You sincerely say, I love others, I appreciate others, I thank others, I forgive others out of your passion. What will happen? Allah is seeing that. You are going to someone and say that, സോറി, ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു പോയി, എന്നെ പൊറുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ വ്യക്തി പൊറുക്കില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷെ അല്ലാഹ്, ഇഫ് യു ഡു ദാറ്റ് സിൻസിയർലി ഫ്രം യുവർ ഹാർട്ട്, അല്ലാഹ് വിൽ ഫർഗീവ് യു. നമ്മളുടെ അടുത്ത് അതിനൊരു എഫേർട്ട് നടത്താൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇഫ് യു ഡു ദാറ്റ് സിൻസിയർലി ഫ്രം യുവർ ഹാർട്ട്, അല്ലാഹ് വിൽ ഫർഗീവ്. കാരണം നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്താൽ we will get that answer. So you do that sincerely. The talents, yes, I have to develop. The world is so big. Only book in the world which is being researched and referenced 24/7, 365 days is Quran. And other than Quran, there is no other book in this
taken into that kind of authenticity. There ഒന്നുമില്ല. So sincerely, the world is full of opportunities. I think you like management level training attended down. Strength, weakness, opportunities, threats. If you are worried about weakness, you can't understand strength. If you are worried about threats, you won't be sitting here to look for opportunities. Isn't it? Focus on the strength as well as the opportunities, rather seeing always into failures as well as weaknesses as well as into the threats. That is my sincere request, inshallah. So, is that clear? Yes? So can I get into the next? Inshallah. So here again, the earlier part comes. Rule number 1, body smart, shariram, chinda, thinking smart, inner self, soul, communication, മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നല്ലവണ്ണം communicate ചെയ്താൽ what will happen? We will get the best output. ഞാൻ എൻ്റെ തൊണ്ടയിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്, നല്ലോണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വന്നു, നിങ്ങളടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ what will you feel? Can he finish off the class now എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ? It's not, I'm not making me proud about it. I'm saying that I just wanted. കാരണം ഷമീമുക്ക എനിക്ക് റെഫറൻസ് തന്നത് ഈ MSS എന്നുള്ളത് ഉള്ള പല സ്പീക്കേഴ്സും they got plenty opportunities to become like this today. Mashallah. That is something really wonderful. അതിനെ നിങ്ങൾ നിർത്തരുത്. You have to be accepted by all people all over the world. Adana, you really need to develop your communication skills, communication smartness, your language smartness, inshallah. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ഉറുദു ക്ലാസ്സിൽ ഉറുദു ടീച്ചേഴ്സ് they are doing hifz for the students. അപ്പോൾ അവർക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ വെച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ I really felt down. I said, inshallah, ഈ മന്ത് എൻഡ് ഞാൻ വരുമ്പോൾ at least I will learn the basics and come. കാരണം എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നുന്നു. കാരണം whatever I feel like expressing, I have to express. എന്നാലും it will go into the hearts. If I have a translator, what will happen? എന്നെ പോലെ ആ ട്രാൻസ്ലേറ്ററും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണ്ടേ? But mashallah, I've seen it. Last year I was with MFERD എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മില്ലത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെന്നൈയിൽ, ലാസ്റ്റ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയർ അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം വെച്ചിരുന്നു. അവിടെ ഒരു ഉസ്താദ്, he was speaking 8 languages, mashallah, very fluently. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത്, we really need to develop the language smartness so that we get recognized, we get appreciated, we get well accepted by all the people in the world, inshallah. Isn't it? So, with the talents, logical smartness, naturalistic as well as visual smartness, we do it with passion. Develop that passion, inshallah. Whatever we do, ishtamulladaayalum ishtayillathadaayalum, what we have to do it with passion so that it becomes. ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഇഷ്ടം പ്രകടിപ്പിക്കുക, ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഇഷ്ടം പ്രകടിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ what will happen? You will eat that. ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോഴും you feel the passionate interest. ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും you show that interest. What will happen? You can learn anything, you can learn everything, inshallah. Isn't it? So let us create that, inshallah. Yes. This is something, again, a Walt Disney strategy. ഡിസ്നി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അവർക്കൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട്. അത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഡ്രീമർ, പ്ലാനർ, ക്രിട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞ 3 റോൾസ് ആണ്. ഒരു വ്യക്തി, നിങ്ങളെ തന്നെ, if you create as a good dreamer, you bring it to yourself as a good planner and you criticize yourself. ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല എന്ന് criticize ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ then definitely you can be highly competent person who can beat anyone in the world, inshallah. ഞാൻ പറയുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ? Please correct me.
എവിടെയാണെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം പ്ലീസ്. ഡ്രീമർ, പ്ലാനർ, ക്രിട്ടിക്. നിങ്ങളുടെ ഉൾമനസ്സിൽ ഒരു ഡ്രീമർ ഉണ്ട്. ആ ഡ്രീമറിനെ ഡ്രീം ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചാൽ ആ ഡ്രീമറിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം നമുക്കൊരു പ്ലാനറിന്റെ റോൾ വരും. ഹി ഷെഡ്യൂൾസ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അവർ ടാസ്ക്. ആ ടാസ്കിനെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ക്രിട്ടിക്, he can criticize you. See, the fingers are on you. മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ അടുത്ത് ഫിംഗർ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം we do a evaluation about ourselves and we get ourselves competent, inshallah, so that we become the best dreamer, we become the best planner, we become the best critic, inshallah. You got it? Are you feeling that it's connected? Strategy, talents, results, all that are connected. Okay, this is something I've taken from NLP. നമ്മളുടെ മനസ്സിനകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ഉണ്ടാവും, പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? I think most of you know about computer. So input devices ഉണ്ടാവും, processing unit ഉണ്ടാവും, output devices ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്തും ഒരു input devices ഉണ്ട്. What is that? The five senses, right? Do you agree that? നമ്മൾ കാണുന്നത് അകത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ? കേൾക്കുന്നത്, ചെയ്യുന്നത്, സ്മെൽ ചെയ്യുന്നത്, ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, it all goes inside, right? Isn't it? What will happen? That becomes your values. That becomes your beliefs. That becomes your memories. That becomes your strategies. That becomes your decisions. That becomes your language pattern. Definitely that becomes your meta program. Or complete ഒരു program നടത്താനുള്ള instructions. Isn't it? നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അത് എത്ര എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് നോക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? That's why അവിടെ ഒരു സംഭവം നടക്കും. എന്താണെന്നറിയോ? Most of the information it get deleted. നടക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? കണ്ടു പക്ഷെ മറന്നുപോയി. What happened? കണ്ടു, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് കണ്ടു പക്ഷെ മറന്നുപോയി. കേട്ടു പക്ഷെ മറന്നുപോയി. Deleted, it gets deleted, it gets distorted. അത്ര ഓർമ്മയില്ല, അത്ര ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല, കുറച്ച് മങ്ങിയാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ചിന്ത വരും അല്ലേ? And the final part is generalization. നമുക്ക് ഒരുപാട് ലോക അനുഭവം ഉണ്ട്. So we generalize everything. Isn't it? Am I right? So that gets stored into our internal representation. നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് അവിടെ ഒരു storage place ഉണ്ട്, memory, where whatever we saw in the visual that gets stored as video or images, whatever we saw, whatever we hear, that's stored as audio, whatever we did that gets stored as a video or an activity, smell, taste, that gets into the internal representation. That gets into your internal state. ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഞാൻ. എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴത്തിൽ ചെന്നിരിക്കുകയാണ്, അത് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? എന്താണ് മറക്കാൻ പറ്റാത്തത്? ഫിസിക്സിന്റെ തിയറി ആണോ, കെമിസ്ട്രിയുടെ തിയറി ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിയുടെ തിയറി ആണോ മറക്കാൻ പറ്റാത്തത്? നമുക്ക് ഉണ്ടായ മോശം അനുഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തത്. അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആഴത്തിൽ ചെല്ലി നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ? So that becomes your physiology. It is going to bite me. What will happen? You develop a physiology where you show the fear. I don't fear anyone other than Allah. എന്നൊക്കെ പറയും, പക്ഷെ ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ we fear. The physiology gets changed because of the internal representation. നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഒരു തോന്നലുണ്ട്, പാമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ കടിക്കും, കടിച്ചാൽ
poison കയറിയാൽ മരിക്കും. So we fear that. That becomes our physiology and our behavior gets changed. അത് കടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? There was a story. ഒരാള് ഇങ്ങനെ ഗോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിലീവ് ചെയ്യാത്ത ഒരാള്. He accepted a challenge that ഒരു വീട്ടില് ഗോസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ he accepted the challenge. ചാലഞ്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ വീട്ടിൽ പോയി രാത്രി 12 മണി 1 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഇങ്ങനെ പോയപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ചുവരിൽ ഒരു ഹൂക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഹൂക്ക് ഇങ്ങനെ ഷോൾഡറിൽ ഇതിലൊക്കെ കോളറിൽ കയറി പിടിച്ചു. He thought, yes, there is a ghost. He immediately react and what happened? Collar ഇങ്ങനെ ഇതായപ്പോ he died. Isn't it? This is what has happened. Reality എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലില്ല. So that becomes our outcome. If our outcome is like that, what will happen? Bad result, yes. So do we need to change that? How can we change that? Can we change that? Inshallah. Huh? Can I get into the next? Yes, there we are. Desired outcomes. നമ്മള് എന്ത് വേണം ഫോട്ടോകോപ്പിയിൽ എല്ലാം വരച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കളർ ഫോട്ടോകോപ്പി ചെയ്യും അല്ലേ? ഒറിജിനൽ കൊടുത്തിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കും അല്ലേ? അതുപോലെ desired outcomes. You design everything. How you define? You define the successful strategies. When we define the successful strategies, what will happen? We have a clarity. When we design the talents, എനിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ then you are going to be like this. MashaAllah, Allah has given me infinite talents. I am going to develop, I am going to really make that big. What will happen? You can design the infinite. Isn't it? നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇന്ന് 1 TB വരെ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? We worked with MPs, megabyte, right? Kilobyte. But now we have terabyte. Latest is GOP bytes. That is the latest unit for storage. Appo agana ullappo, why not we believe that Allah has blessed me with all the talents? I am going to develop it. Allah തരാത്തതല്ല, Allah ഇവിടെ അവനെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്, ഞാൻ അതിനെ നല്ലവണ്ണം ഉൾക്കൊള്ളാത്തത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Who is the reason? Is it Allah or we? We are not developing it. Isn't it? So the designed infinite talents. Number 3, the desired results. മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ. What is that? Strategies, talents, results. Are you clear with that? Is it possible? Yes. Inshallah. So you send that. എവിടെ അയക്കേണ്ടത്? Passionate senses. നമ്മുടെ സെൻസസിന് പാഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. കാണാൻ ആസ്വദിച്ച് കാണുക. കാണാൻ പാടില്ലാത്തത് ആസ്വദിച്ച് കാണാൻ പാടില്ല, കാണാൻ പാടുള്ളതിനെ ആസ്വദിച്ച് കാണാമല്ലോ. Isn't it? Whatever we are not supposed to see, we don't see that. Whatever we are supposed to see, we develop the passion. ആസ്വദിച്ച് കാണുക. Use the five senses with the passion. കാണുക, കേൾക്കുക, ആസ്വദിച്ച് കേൾക്കുക. Isn't it? ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുക, ആസ്വദിച്ച് സ്മെൽ ചെയ്ത് നോക്ക്, ആസ്വദിച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക്. What will happen? What will happen? That becomes your strong internal filters. Your values become very strong. Your beliefs become very strong. Your strategies become very strong. Your memories become very strong. Your decisions strong, very strong decisions. ഞാൻ വിളിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ച എന്നുള്ളത് വ്യാഴാഴ്ച ആക്കാൻ പറ്റും. മാഷാഅല്ലാഹ്, അരമണിക്കൂറിനകത്ത് ജബ്ബാർക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. The strong decision really made me to think again. There is no confusion. MashaAllah, see,
language. That becomes so powerful. We believe that the entire program, the meta program, gets strong. So what will happen? Deletion നടക്കും. പക്ഷേ you will be able to recover. Hard disk എല്ലാ ഡേറ്റയും delete ചെയ്തു. You will have a data recovery process, right? Do we have that? Why not this? Allah's creations are doing that with creations. Why not the creations recover the deleted data? Because we don't have passion. When we have passion, we can recover the deleted data. Isn't it? The distortion. നമ്മൾ ലെൻസ് വെച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യും, ഫോക്കസ് ചെയ്യും അല്ലേ? ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആണ്. ഓ ലെൻസ് വെച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യും. We correct the distortion. We generalization നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We challenge that generalization. Isn't it? Am I right? സാധാരണ ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാം. No, it is not like this. MSS is for the people, for the sake of the Creator, to serve others until death. We challenge that generalization. Oh, ഇത് മറ്റുള്ള ഓർഗനൈസേഷനെ പോലെ ആണ്. No, no, no. We challenge that. What will happen? Our decision becomes more stronger. We becomes powerful, inshallah. Because our intention, for the sake of the Creator, to serve others until death, inshallah. Isn't it? So what will happen? Our internal representation, we will have all of us interacting very positively, very productively, highly professional, with the best strategies,